Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության նորընտրյալ նախագահ Արմեն Սարգսյանի Նյու Յորք այցելության մասին մեր պատրաստած ակնարկը։ Despite a short one-day visit to the United States, Armen Sarkissian, who will be sworn in as the new president of the Republic of Armenia in April, visited AGBU's central office in New York for a candid conversation with young professionals in the Armenian community. Prior to the forum, Mr. Sarkissian made sure to personally shake hands with the attending youth and give them an opportunity to introduce themselves. Moderator Sahakian, CEO and executive editor of News Deeply, framed the discussion as the state of an ongoing dialogue. The meeting sparked a lively and freewheeling interaction with the president-elect. From the start, Mr. Sarkissian stated that he was there to listen, more than to speak, and then asked a rhetorical question. What would you do as a president to help Armenia succeed? But I'm here to, first of all, understand what are the expectations of next generation of Armenians, 26 year of independence of Armenia. What will be the expectations of your generation that will live and work with Armenia and help Armenia and be a citizen of Armenia in the next 26 years? I have questions to you. How do you see Armenia today? I will appreciate if you will come up with some ideas. What's the first thing that comes to your mind when somebody says Armenia? What is that you like in Armenia? What is that you are concerned of? What is that you would like to change? Okay, let me put this in a different form. If you were elected president of Armenia, what is, because I hope there'll be a chance for each of you to become the next president or the one after in Armenia. Because the plan that I have is to engage, not only to engage, to make Armenia a different country, a small republic, but a global nation. So each of you not only just feels Armenian, but feels also a part of the country, republic, and feels as a citizen, with or without carrying the passport, because it's the next step. So my question is, if you were the president, what will be your evaluation of current situation, and what is that you would like to do? What is that you would like to change or to contribute to the future of your own country? The attending audience exchanged ideas with the new president, covering a variety of issues, from doing business in Armenia to social justice, immigration, an independent judiciary for women's rights, diasporan representation in the parliament, and many related topics. On the subject of immigration, particularly about people leaving the country, Mr. Sarkissian suggested that Armenia should become more attractive and successful for its citizens, so people remain and return to Armenia. So the formula is success. The moment Armenia is strong and successful, and we tell the story of success, and you don't have to have a big success, you have to have daily success. You show the victory, you show the success. I'm sure Armenians from Uruguay, from Australia, from the United States, everywhere, they would like to be a part of that success. For me, it's very important. We have to show the success every day. Small steps, but always forward. That's the formula. We have Armenians living Armenia in thousands. Well, nobody can basically block their right of being free and travel. I don't think that's the right thing to do. People have to have the right of moving, but the country itself, the success should be, I think the country should be so attractive that the balance should be always positive. So it would be more people coming in and less leaving, okay? And it's not only about economically being much more successful, having more jobs and better paid. In many cases, it's about perception. How do you feel about your country? Because we don't live our lives of today with today's emotions, or we don't live a today's life. We always, as humans, live tomorrow's life. We live how we are going to be tomorrow. How is our children, how are our children going to live tomorrow? We always think about future at the end of the day. I would like to come back about, again, to the early 90s. Early 90s, people
Life was very, very difficult in Armenia. Blockade, war, electricity only 6 hours a day, no heating, cold winters, -20. People were burning wood, even in flats. I mean, it's past. Life is much, much, much better now. But at those days, people had more hope that the life will be better, we will win, we will be victorious, we'll win in Karabakh, we'll achieve what we want to achieve, and the life will be better, and everybody was dreaming to have a life like somewhere in Europe, okay? Now, the life has become better, but the hope is less, and people less believe that tomorrow is better. So what's very important that we return that hope back to those who live in Armenia, and create more hope to those who live outside Armenia, so they will see the potential of better life in Armenia. Now, people leave. Some people live in Armenia. There is also virtual immigration. The family stays in Armenia, the husband goes to Russia or to Ukraine or to Kazakhstan or even the United States to work. So the family, so we are breaking the family. So that's a big, big issue. That's why women and children are much more vulnerable there. So these are very, very important issues that one has to handle. And there are many ways of handling, making country more successful economically, making the country more just at the end of the day. In many ways, it's not about are there poor or rich people. The main issue is it a society which is just or not? Early 90s, everybody in former Soviet Republic of Armenia, Socialist Republic of Armenia, everybody was more or less poor or more or less rich. So the society was more homogeneous. They were not. Now, after 26 years, the country is much more richer, stronger, but it's more polarized. There are rich people who are really rich, and there are poor people who are really poor. And there is not a huge middle class. So that the whole struggle is going to make that middle class bigger and bigger and bigger. It takes me back to the question that you raised about unemployment. Okay, okay, people claim that there's an unemployment. There are people who are unemployed. But there's the other way around as well. In the sectors of new high-tech and new technologies and IT, we are overemployed. And in reality, I know that because I'm very much interested with my former profession as a physicist, and I was engaged in business in IT. And my son, for around 10 years, sort of very quietly, my elder son has programmers in Armenia, around 30, 40 of them, two of his companies. The salaries that they pay to these programmers are very high. They are equal to European salaries. And to find a good programmer now is very difficult. So there is unemployment on one side, and we need more and more specialists. So we have to educate them because the business basically develops much faster than the professionals here. Mr. Sarkissian also added that he himself lived in the diaspora for many years and doesn't divide Armenians between Armenians in Armenia and Armenians in the diaspora. So I don't divide Armenians between Armenians in Armenia and Armenians in diaspora. And I'm an example of that. And Armenia has elected the parliament, and the people through the parliament have elected a president who has lived half of his life in diaspora. So I'm an Armenian of diaspora, and then as diaspora Armenian of Armenia. I lived half of my life. I have the same problems in my family as all of you have, because my grandchildren are forced every Saturday and Sunday to learn Armenian with their grandmother. And there is a rule in the family that the father speaks Armenian because the mother is American, although she speaks Armenian, but with an American accent. We just said, you don't speak Armenian. You speak Armenian with us, not with your children, because they will get the American accent. So my son speaks Armenian with the children. And it's hard. Well, I'm one of you, and I'm one of them. Don't be afraid of raising your voice and your opinion. You're a part of the nation. I mean, this is what I'm trying to say. And you don't say, okay, I live here, I have to be careful, I'm not a part of that. No. Whatever you think is right for the nation, you have to raise it, be that the women's rights, children's rights, anything. I think you should raise your voice
and be a part of our global nation and a citizen of the state. Contribute. This lively and informal meeting succeeded in initiating a renewed engagement of diasporan professionals with the homeland, and for the president-elect, the opportunity to meet young Armenian professionals. Պարոն նախագահ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել այս պատասխանատու աշխատանքին անցնելու համար։ Երբ որ ստացաք առաջարկ լինել տեխնացու Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահի, ինչը ձեզ առաջնորդեց, ինչումն էր առիթը, պատճառը, որ ընդունեցիք այս առաջարկը։ Նախ եւ առաջ իհարկե առաջարկը ինքը Հանրապետության նախագահի կողմից, Սերժ Սարգսյանի կողմից մեծ պատիվ է ցանկացած հայի համար եւ իհարկե նաեւ պատասխանատվություն եւ իհարկե մեծ առիթ ցանկացած անձի համար եւ մասնավորապես ինձ համար նաեւ իմ տարիների փորձառությունը, գիտելիքները, իմացությունը, մասնավորապես ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Սփյուռքի, իսպաս դնել մեր հայրենիքին եւ մեր ողջ ժողովրդին։ Այնպես որ առաջարկությունը ընդունեցի շատ լուրջ, պատասխանատվությամբ եւ նմանատիպ առաջարկից շատ դժվար է հրաժարվել։ Սա առաջարկություն է ծառայել պետությանդ, ազգիդ եւ ես պատրաստ եմ այդ պատասխանատվությունը կրելու։ Պարոն նախագահ, դեռ չընտրված դուք սկսեցիք ձեր հանդիպումները տարբեր կուսակցությունների, կազմակերպությունների, հետո ուսանողների համալսարաններում եւ հիմա արդեն Սփյուռքի հանրության հետ։ Ճիշտ է, դուք 20 տարի մոտ Հայաստանից հեռու եք ապրել, բայց միայն ֆիզիկապես դուք ապրել եք Հայաստանով, դուք ամեն բան գիտեք Հայաստանի մասին, եւ չեմ կարծում, որ այս հանդիպումները նրա համար էր, որ դուք ինչ-որ նոր բան սովորեիք կամ նոր բան իմանայիք։ Ինչումն է նպատակը այս հանդիպումների։ Հանդիպումների նպատակը ոչ թե իհարկե, ինչպես դուք ասացիք, նրա համար էր, որպեսզի ծանոթանամ, սովորեմ ինչ-որ բաներ կամ հասկանամ, նախ եւ առաջ Հայաստանում, որտեղ ինչպես ասացիք, Հայաստանից նույնիսկ ֆիզիկապես էլ չեմ հեռացել եւ նախկինում ամեն տարի այցելել եմ եւ հեռավոր գյուղեր եւ քաղաքները, իհարկե շատ ավելի հանգիստ պայմաններում, քան երբ որ նախագահի տեխնացու ես, սակայն այս հանդիպումները իմաստ ունեն, որտեղ ընտրվելով, առաջադրվելով հանրապետական կուսակցությունից, ստանալով աջակցությունը նաև հայեղափոխական դաշնակցության եւ Սահակյան դաշինքի եւ ընտրվելով գաղափարը այն չի, որպեսզի լինես ազգային ժողովի ընտրված նախագահ, որը ներկայացնում է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությանը ողջ ժողովրդին, Երևանից մինչև հեռավոր գյուղերը եւ ավանները, նախագահ, որը նաև ներկայացնում է ինչ որ իմաստով մեր հայ ժողովրդին Սփյուռքում եւ Արցախում եւ այդ նպատակով իմ սկսված հանդիպումները չեն ընդհատվելու, այլ շարունակվելու են եւ դառնալու են մասը իմ ամենօրյա, ամենամյա աշխատանքի։ Մենք արդեն 26 տարվա մեր երկրի հանդեպ ունենք կարծիքներ, որ ոմանք ասում են 26 տարի է, մենք ընդհանրապես կեսբաժակ ջուր ենք լցրել եւ ասում են, որ 26 տարվա մեջ մենք արդեն կեսբաժակ ջուր ունենք։ Ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, արդյոք մենք չենք թերացել այս 26 տարվա ընթացքում, արդյոք ավելի չէինք կարող անել։ Գիտեք ինչ կա, ես երբեք չեմ նայում հետ եւ ասում, այ եթե այսպես լիներ, այնպես կլիներ, անիմաստ կարծում եմ զբաղմունք է հետ գնալ։ 26 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք մեծ հաղթանակներ, հաջողություններ, դժվարություններ, նաև իհարկե անհաջողություններ, բայց բոլորը եւ հաղթանակներ եւ հաջողություններ եւ անհաջողությունները մերն են եւ այսօր խնդիրը նրանում չէ, ինչպես գնահատենք, կեսը բաժակը լցված, թե արդեն կեսն է լցված, այլ 26 տարիների մեր փորձառությունը այն ինչ որ սովորել ենք, թե ինչպես պետք է հաղթենք, այն ինչ որ սովորել ենք, թե որն է հաջողությունների ճանապարհը եւ իհարկե այն ինչ որ արդեն գիտենք, որ չի կարելի անել կամ սխալ է կամ թերությունները, որոնք արդեն գիտակցում ենք, 26 տարիների փորձառությունը մերն է եւ հաջողություններով եւ անհաջողություններով։ Հետեւաբար
ես առաջ եմ նայում դեպի հաջորդ 26 տարիները, հիմնված լինելով մեր նախորդ 26 տարիների ամբողջության վրա, հաջողությունների եւ անհաջողությունների։ Իսկ ինչը կարող եք համարել այս տարիների մեջ, որ միանշանակ մեծ հաջողություն է գրանցել մեր երկրում։ Ամենամեծ հաջողությունը դա մեր մեծ հաղթանակն է, մեր հայ ժողովրդի հաղթանակը, Արցախի ժողովրդի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի հաղթանակը Արցախյան ազատամարտում։ Հաղթանակ, որը վերադարձրել է մեզ, մեր ազգային արժանապատվությունը, հպարտությունը եւ հաղթանակի քաղցր զգացում։ Պարոն նախագահ, օգտվելով առիթից, որ մեզ բազմահազար հայություն է նայում Ամերիկայում, Եվրոպայում, ինչ կուզենայիք ասել, ինչ պատգամ կուզենայիք հղել մեր այս էկրանից։ Պատգամը մեկն է, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ ժողովուրդ, ունենք մեկ հայրենիք, Արցախ, Հայաստան եւ բոլորս միասին ձեռք ձեռքի տրված պետք է կառուցենք մեր պայծառ ապագան, որին ես հավատում եմ։